Als Meteorologin Anna Weber zu einer Routineanspection auf den Feldberg geschickt wurde. Und sie nichts, dass es dort auf ein außerirdische Match stoßen wird. Die unser Klima manipuliert. Und dieser Schlüsselperson in einem Kampf die Zukunft der Erde wurde Anna Weber. Ein 32-jährige Meteorologin mit seinen Berufserfahrung erholt in einem regnerischen Dienstagmorgen einen unheimlichen Auftrag. Ihr Vorgesetzter Dr. Kellner ruft sie in sein Büro am deutschen Wetterdienst. In Offenbach, Weber, wir brauchen sie für ein dringend Mission. Es gibt eine Messwert aus der Station Feldberg. Packen sie ihr Ausrüstung. Sie fahren sofort. Anna ist beherrscht, da normalerweise solch Einsatz im Voraus geplant werden. Doch sie kennt ihr Pflicht und macht sich bereit. Rennt. Der Fahrt durch den Taunus denkt Anna über die spurlichen Informationen nach. Die Wetterstation auf dem Feldberg ist wohl automatisiert, warum soll dort plötzlich menschliche Intervention tätig sein? Der Regen prasselt gegen die Windschätzscheibiers Dienstwagens, und die Sicht wird immer schlechter. Als sie die Bergstraße hinaufert, bemerkt sie seltsam Lichter am Himmel. Die sie zunächst verflucht sich heilt. Die Wetterstation auf dem Feldberg ist ein einsames, weises Gebäude, umgeben von Antennen und Messinstrument. Anna parkt vor dem Eingang und lädt ihr Ausrüstung aus. Laptop, tragbar Messgerät, sitzt still für die Sensoren. Der Wind pfeift ungewöhnlich stark das Gebäude, und die automatischen Wetterdaten auf ihrem Displays eigen bizarre Schwankungen in Luftdruck und Temperatur. Bever weitermachen, kommentieren sie bit, von wo aus sie die Sendung verfolgen, und abonnieren sie, denn die Morgengeschichte sollten sie nichts verpassen. Anna betritt die Station mit ihrem Zugangscode. Das Inner ist dunkel. Nur die blinkenden LEDs der Computer belichten den Raum. Sie schaltet das Licht an und überprüft sofort die Hauptkonsole. Die Messwerte sind tatsächlich völlig verrückt. Der Luftdruck schwankt 50 Hektopascal in Minuten Abständen, was meteorologisch ungleich ist. Die Temperatur sprung von 15 Grad Celsius auf und auf, worin draugen stables Herbstwetter herricht. Das kann nix stimmen, murmelt Anna und beginnt die Kalibrierung der Instrument zu überprüfen. Als Sensoren funktionieren einwandfrei. Sie lädt die Rohdaten der letzten 24 Stunden herunter und entdeckt ein Muster. Die Anomalien haben wir genau 7 Stunden begonnen, 14:32 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt zeigen als Sensoren gleichzeitig einen massiven Ausschlag, als ob etwas Großes die Gesamtatmosphäre in der Region beeinflusst hat. Anna tritt auf die Aussichtsplattform der Station, ein visuell Inspection der Ziffern. Der Himmel ist grau und bewölkt, aber sie bemerkt etwas Seltsames. Die Wolken bügen sich in geometrischen Mustern, als würden sie von unsichtbaren Kräften gelenkt. Plötzlich hört sie ein tiefes Brummen, das nichts vom Wind stammt. Es kommt von oben, aus den Wolken selbst. Das Brummen wird lauter und Anna richtet ihren Blick gen Himmel. Durch ein Loch in den Wolken sieht ein Dunkelobjekt, die in perfekter Formation fliegen. Zunächst denkt sie in Milliliterflugs, aber die Bewegungen sind zu präzise, zu schnell, zu unnatürlich. Sie holt ihr Fernglas aus der Ausrüstung und fokussiert auf die Objekt. Was sie sieht, lasst das Blut in den Dern freier und es sind Drohnen, aber nix kindlich. Dies Maschinen sind etwas so groß wie Kleinwagen, haben ein aerodynamisch, fast organisch worken Form und bewegen sich mit einer Geschwindigkeit, die jede bekannte Technologie übertrifft. Anna zielt mindestens 30 von innen, all in einer hexagonalen Formation angeordnet. Ihr Oberflächen schimmern metallisch und reflektieren das schwache Sonnenlicht durch die Wolken. Anna griff nach ihrem Satellitentelefon, die Zentrale zu konnektieren. Dr. Kellner. Hier ist Weber. Ich habe hier oben etwas sehr Seltsames entdeckt. Es sind unbekannt Flugobjekt über der Station,
and das Telefon verstummt plötzlich. Das Display zeigt kein Signal. Anna versicht es mit ihrem Handy, das Ergebnis. Auch Communications sind auf geschickt-7. In diesem Moment unter der Schwarm Formation. Die Drohnen beginnen, in konzentrischen Kreisen über der Wetterstation zu kreisen, immer tiefer fliegend. Anna bemerkt, dass ihr Messgerät willig, während spielen, als Eiger tanzen wild her. Als wurden stark elektromagnetische Felder die Elektronik streng. Der Drohnen elges sich aus der Formation und steuert direkt auf die Wetterstation zu. Anna kann jetzt Details erkennen. Die Maschine hat keine sichtbaren Propeller oder Düsen, scheint aber dennoch Mihilos zu schweben. An ihrer Unterseite befinden sich mehrere Sensoren und Kameras, die auf Anna gerichtet sind. Ein roter Laserstrahl tastet die Plattform auf und erfasst sie. Wo seid ihr? Was wollt ihr hier? Ruft Anna. Obwohl es weiß, dass es sinnlos ist. Die Drohne reagiert mit einem hellen Blitz, ein Energiestrahl, der neben Anna in das Geländer einschlägt und das Metall zum Glühen bringt. Anna realisiert mit Schrecken, das war ein Warnschuss. Dies Dinger sind bewaffnet. Anna rennt zurück in die Station und durchsucht hektischer Ausrüstung nach allem, was als Waffe dienen kennt. Sie findet ein Signalpistol mit 3 Luftraketen, für notvollgedacht, aber jetzt der einzige Verteidigung. Draugen hört sie das Brummen intensiver werden. Mehrere Drohnen landen auf dem Dach der Station, ihre metallischen Füße kratzen, aber das Wellblech. Anna verbarrikadiert Dieter mit einem schweren Tisch und lädt die Signalpistole. Durch das Fenster sieht sie, wie ein Drohne mit einem Plasmaschneider beginnt, sich durch die Au zu brennen. Funken sprühen, und der Geruch von geschmolzenem Metall erfüllt die Luft. Sie wollen mich lebend, realisiert Anna. Sonst hätten sie das Gebgut schon links pulverisiert. Anna nutzt ihr Wissen über die Wetterstation zu ihrem Vorteil. Sie weiß, dass das Gebgut mit einem leistungsstarken Blitzableiter ausgerüstet ist, das bei guten Millionen von Volt ableitet. Sie klettert zu dem Hauptverteilungskant und beginnt, die Verkabelung zu legen. Wenn sie das System richtig modifiziert, kann sie das Gesamthöhe des Gebguts unter Strom setzen. Der Strom durchbricht die Wand und schiebt ihre mechanischen Arme durch die Öffnung. Anna führt ein Lichtstrahler direkt auf den Sensor der Maschine. Die Rakete explodiert in einem gleichenden Lichtblitz, und die Drohne taumelt zurück, offensichtlich orientierungslos. Ihre Sensoren sind empfindlich gegen helles Licht, erkennen Anna und lädt hastig die nächste Rakete. Zwei weitere Drohnen durchbrechen gleichzeitig das Dach und die gegenüberliegende Wand. Anna aktiviert ihr improvisiertes Verteidigungssystem. Elektrischen Ladungen suchen über die Au des Gebguts, und die Drohnen, die Kontakt mit der Struktur haben, werden von Blitzen erfasst. Ein explodiert sofort. Die Understütz Rotchens du Boden dort aber der Schwarm reagiert adaptiv. Die verbliebenen Drohnen ändern ihre Taktik und beginnen, die Station aus der Entfernung mit konzentrierten Energien zu beschädigen. Die Wunderstation beginnen zu schmelzen, und Anna realisiert, dass sich einen neuen Plan überlegen muss. Sie hat nur noch ein Lustrakete und ist gegenüber 20 hochentwickelt Kampfdrohnen eingeschlossen. Anna erinnert sich an die Wetterballons im Lagerraum der Station. Dies mit heliumgefüllten Ballons wurden normalerweise für atmosphärische Messungen verwendet, aber Anna hat eine andere Idee. Sie befestigt ihr letztes Lustrakete in einem der Ballons und programmiert den Timer für 30 Sekunden. Gleichzeitig aktiviert das Notfallprotokoll der Station, das gesammelten Wetterdaten in ein Backup-System in München berückt. Der Plan ist riskant. Anna öffnet das Dachfenster und lässt den präparierten Ballon aufsteigen. Die Drohnen registrieren das neue Objekt sofort und konzentrieren ihre Aufmerksamkeit darauf. In dem Moment, als sie den Ballon angreifen wollen, explodiert die Lustrakete in ihrer Mitte.
Der intensive Blitzblendet Zeit gleich als Sensoren des Schwarms. Eine Nutzdiver Whirring and rennt aus der Station zu ihrem Auto. Der Motor springt. Beim ersten Versuch and SIE rast die Bergstrage hinter. Im Rückspiegel sieht SIE, wie die Drohnen sich wieder sammeln and die Verfolgung aufnehmen. Aber Anna hat einen Vorsprung and kennt die kurvigen Bergsteigen besser als jedes GPS-System. Während der wilden Fahrt durch den Taunus gelingt es Anna, mit ihrem Autoradio ein Polizeifreak zu erreichen. Hier ist Dr. Anna Weber vom Deutschen Wetterdienst. Ich werde von unbekannten Flugobjekten verfolgt. Benteid sofortige Unterstützung am Feldberg. Wiederhol. Dies ist kein Scherz. Die Polizei reagiert zunächst skeptisch. Aber als Anna Frankfurt erreicht und der Schwarm über der Skyline auftaucht, bricht Panik aus. Die Drohnen scheinen nichts nur Anna zu verfolgen. SIE beginnen, systematisch auf Kommunikationsenten, und sende Massen in der Stadt anzugreifen. Fernsehen, Radio und Mobilfunk fallen nacheinander aus. Anna erreicht das Hauptquartier des Deutschen Wetterdienstes, wo SIE auf Dr. Kellner trifft. Weber, was zum Teufel ist da oben los? Rufte, während durch die Fenster die Drohnen zu sehen sind. Anna übergeht die Speicherkarte mit den Daten von der Feldberg Station. Dies Anomalien haben heute Morgen begonnen. Dies Maschinen sind nichts von der Erde. SIE manipulieren unser Wetter. Die Analyse der Daten bestigt Annas Vermutung. Die Drohnen ersuchen kontrolliert elektromagnetische Felder. Die Wolkenbildung, Luftdruck und Temperatur beeinflussen können. Es ist Wettermanipulation auf einer Ebene, die weit über menschliche Technologie hinausgeht. SIE testen unsere Atmosphäre, realisiert Dr. Kellner. SIE bereiten etwas Gregers vor. Plötzlich verschwinden die Drohnen so schnell, wie SIE gekommen sind. SIE steigen in die Wolken auf und sind innerhalb von Minuten nichts mehr zu sehen. Zurückbleiben zerstört Kommunikationsstrast, verwirrt Behörden und Anna Weber auch die einzige Person, die den Schwarm aus nächsten überlebt hat. 3 Tage später sitzt Anna in einem geheimen Besprechungsraum im Bundesamt für Verfassungsschutz. Und Wissen sind Wörter des Militärs, der Geheimdienst und der Wissenschaft. Dr. Weber. Beginnt ihn BND Beamter. SIE sind die einzige Person, die direkten Kontakt mit diesen Objekten hat und überlebt hat. Wir brauchen ihre Expertise. Anna erfahrt, dass unlich Vorfall weltweit gemeldet werden. In den Rocky Mountains, den Alpen, dem Himalaya. Immer sind es Wetterstation, die angegriffen werden. Immer verschwinden die Angreifer spurlos. SIE sammeln Daten über unser Klima, erklärt Anna, aber warum, und was planen SIE als nächstes, der BND beam sie Anna ein neue AKTE zu. Das werden SIE herausfinden. SIE werden auf sofort Teil einer internationalen Taskforce sein, die dies Bedrohung untersucht. Ihre erste Mission, ein Abgelegen-Forschungsstation in der Antarktis, hat seit gestern keinen Kontakt mehr. Wir vermuten, dass der Schwarm dort wieder zugeschlagen hat. Anna blickt auf die Fotos der Antarktis-Station. Denn aus dem Fenster auf den bewölkten Himmel über Bonn, irgendwo da oben, jenseits der Wolken, lauert ein Bedrohung, die SIE als erster hat. SIE nicht entschlossen, wann fliegen wir. In der klassischen Dramaturgie erfüllt dieser Abschnitt mehrere essentielle Funktionen, bietet eine scheinbare Auflösung der unmittelbaren Bedrohung, worin gleichzeitig die Grundlage für eine nachgergere, kosmische Bedrohung liegt. Die Struktur folgt dem Buchrennen Muster des Ruhepunkts vor dem nächsten Sturm, einem dramaturgischen Prinzip, das besonders in Thriller- und Science-Fiction-Serien erfolgreich eingesetzt wird. Der Seiligsprung von einer Woche nach den Ereignissen am Feldberg dient mehreren Zwecken. Lässt es den Charakteren und dem Publikum die ersten Geschehnisse zu verarbeiten. Sie die institutionelle Reaktion auf die Bedrohung und demonstriert, dass Anna Weber von einer zu fliegen.
Zugen zu einer aktiven Ermittlerin aufgestiegen ist. Dieser Wandel ihrer Rolle reflektiert die klassische Heldenreise, in der Protagonist nach der ersten Konfrontation mit dem Antagonisten gestärkt und besser ausgerüstet zurückkehrt. Die Wahl der Antarktis als Schauplatz ist dramaturgisch und symbolisch höchst bedeutsam. Die Antarktis repräsentiert die ultimative Isolation und Verwundbarkeit der menschlichen Zivilisation, wenn die Mistersen Angreifer selbst in den entlegensten Orten der Erde zuschlagen können, ist nirgendwo sicher. Gleichzeitig verstärkt die eisig lebensfeindliche Umgebung die Atmosphäre der Bedrohung und unterstreicht Annas Mut und Entschlossenheit, symbolisch und thematisch tiefer des Village verschwindender Forschungsstation. Am Gegensatz zur Teilweisen, Zerstörung der Feldberg Station, signalisiert eine Eskalation der Bedrohung. Die chirurgische Präzision, mit der das Gebgut entfernt wurde, deutet auf eine Technologie hin, die nicht nur sehr streng, sondern auch analysieren und sammeln kann. Dies verstärkt dies, dass die Angreifer Forscher sind, keine bloßen Eroberer, ein Erkenntnis, die weitreichende Implikationen für die Zukunft der Menschheit hat. Die geometrischen Muster im Eis sind ein wiederkehrendes Motiv, das bereits bei den Wokenformationen über dem Feldberg auftaucht. Dies Muster symbolisieren die fremde Intelligenz hinter den Angriffen, eine Intelligenz, die Ordnung und Mathematik überorganisch, die Strukturen stellt. Sie dienen als visuelle Metapher für die systematisch wissenschaftliche Herangehensweise der Angreifer in ihrer Untersuchung der Erde, die Polyrlichter, in denen sich ebenfalls geometrische Muster abzeichnen, erweitern das Ausmaß der Bedrohung auf ein kosmische Ebene. Polyrlichter entstehen durch die Interaktions zwischen Sonne und Wind und dem Magnetfeld der Erde. Ihre Manipulation deutet darauf hin, dass die Angreifer nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die fundamentalen elektromagnetischen Kräfte Planeten beeinflussen können. Charakterentwicklung und psychologische Dimension Anna Webers Transformation von einer Routinemeteorologin zu einer internationalen Ermittlerin wird im Epilog vollendet. Ihr ruhige Akzeptanz der gefährlichen Mission in die Antarktis zeigt, dass es die Tragweite der Bedrohung vollständig begriffen hat. Die Tatsache, dass es diesmal mit verbesserter Ausrüstung ausgestattet ist, demonstriert sowohl ihr persönliche Entwicklung als auch die institutionelle Lernfähigkeit der menschlichen Verteidiger. Whispert Wort diesmal bin ich vorbereitet auf Inberen eine komplexe psychologische Entwicklung. SIs Eigenentschlossenheit und Mut. Aber auch ein realistisch einschüchternder Gefahr. Anna ist wieder rücksichtslos, optimistisch noch von Angst gelähmt. SI hat die perfekte Balance zwischen Vorsicht und Handlungsbereitschaft erreicht, die einen überzeugenden Actionhelden ausmacht, die Tatsache, dass es allein in der Antarktis steht, verstärkt ihre Rolle als ultimative Protagonistin. SI ist nicht Teil eines Teams oder einer Armee. SI ist die Spezialistin, die aufgrund ihrer einzigartigen Erfahrungen als einzig qualifiziert ist. Dieser Bedrohung entgegenzutreten.weltenbau und Science-Fiction-Elemente der Epiloge erweitert. Das Universum der Geschichte Heblik. Die Erinnerung an Literaturvoll weltweit in den Rocky Mountains, Alpen und am Himalaya etabliert eine globale Bedrohung und bereitet den Boden für internationale Kooperationen und Konflikt in zukünftigen Geschichten. Die Tatsache, dass alle Angriffe auf Wetterstationen erfolgen, verstärkt die Zentral des Überklimamanipulation als Kriegsfang. Die Einführung einer internationalen Taskforce veröffnet Narrative Möglichkeiten für Charakter aus verschiedenen Kulturen und Ländern, was besonders für ein deutsches Publikum interessant ist, das international Perspektiven schätzt. Es deutet auch auf die Komplexität der politischen und militärischen Reaktion auf eine außerirdische oder fortgeschrittene technologische Bedrohung hin. Die elektromagnetischen Streichungen, mit denen Anna nun ausgerüstet ist, zeigen die menschliche Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft.
Sie basieren offensichtlich auf den Erkenntnissen aus dem ersten Kontakt am Feldberg, wo Anna entdeckt, dass die Drohnen empfindlich auf elektromagnetische Strungen reagieren, atmosphärisch und visuell gestaltung die Beschreibung der antarktischen Landschaft dient nichts nur als cooles, sondern als aktiver Teil der Erzählung. Die Sternenklare Antarktisnacht kontrastiert mit der technologischen Bedrohung und betont die Isolation der menschlichen Zivilisation im Universum. Die Sterne, die normalerweise Hoffnung und Schönheit symbolisieren, werden zu einer Erinnerung daran, dass die Bedrohung möglicherweise aus den Tiefen des Alls stammt. Die lautlos Spiegelung der Drohnen verstärkt das Gefühl des Unheimlichen. In einer Welt, wo die Technologie geschmacht, von Flugzeugen bis zu Computern, ist village lautlosigkeit ein Zeichen für eine fundamental fremde Technologie. Foreshadowing und Setup für fortsetzender Epilog ist meisterhaft im Aufbau. Von Erwartungen für zukünftige Geschichten. Die Endeutung, dass die Drohnen auf den nächsten Schach werden, etabliert eine Intelligenz hinter den Angriffen, die strategisch denkt und plant. Dies verwandelt die Bedrohung von einer zufälligen Naturkatastrophe in bewussten Konflikt zwischen zwei Intelligenzsphären. Die Tatsache, dass die Drohne Anna beobachtet, deutet darauf hin, dass es als Individuum von Interesse ist, möglicherweise, aufgrund ihrer erfolgreichen Flucht vom Feldberg oder ihrer Meteorologin Expertise. Dies personalisiert den Konflikt und macht Anna zu mehr als nur einer zufälligen Überlebenden. Die Erwähnung der Regeln eines Spiels, das nur es kennt, ist besonders intrigant, da es darauf hindeutet, dass die Angreifer nach einem für Menschen unverständlichen System operieren. Dies veröffnet Möglichkeiten für komplex Entwicklungen über die Natur und Ziel der Bedrohung.tech und wissenschaftlich auf Anasitter Epilog behält die wissenschaftlich Glaubwürdigkeit bei. Die Gesamtgeschichte auszeichnet. Die Beschreibung der Polarlichter und ihre Manipulation ist wissenschaftlich fundiert, während es gleichzeitig dramaturgisch funktioniert. Die elektromagnetischen Streichungen basieren auf realer Technologie, die in der elektronischen Kriegsführung eingesetzt die systematische Herangehensweise der Angreifer, erst Wetterstation, dann Forschungsanricht, folgt einer logischen Progression, die für ein fortgeschrittene wissenschaftliche Zivilisation plausibel war, sie sammeln, daten, bever sie handeln, was ihrem Status als überlegene Intelligenz entspricht. Der Epilog schafft ein perfekt Balance zwischen Abschluss und Aufbruch. Das deutsche Publikum, das für Deutschland wissenschaftlich fundierte Science-Fiction beacon ist, wird die sorgfältige Weltenbauarbeit und die realistische Charakter entwickelt. Schätzen, gleichzeitig bietet der Cliffhanger-artige Abschluss genug Spannung, das Interesse in einer Fortsetzung zu wecken. Die Transformation Annas von einer Meteorologin zu einer internationalen Heldin entspricht dem deutschen Ideal der Fachkompetenz und des pflichtbewussten Handelns in Krisenzeiten. Methodisch, wissenschaftliche Herangehensweisen die Bedrohung wird deutsches Publikum besonders ansprechen. Abschließend dient der Epilog als perfekt Synthese zwischen Abschluss und Neuanfang, zwischen menschlicher Verwundbarkeit und technologischem Fortschritt, zwischen lokaler Bedrohung und kosmischer Bedeutung. Etabliert eine Welt, in der weitergeschichten Erzgott werden können, worin gleichzeitig ein in sich geschlossen, befriedigender Erzählung liefert.